تفشي مرض الدودة القنينية تنطلق بجبهة بدعم من منظمة الصحة العالمية. حاكم ولاية الاستوائية الوسطى يتفقد محلية كوليري لتقييم المهددات الأمنية بشأن التواجد الكثيف للماشية هناك. مفتش عام الشرطة يحذر من منسوبي الشرطة من مقبة اللجوء إلى السياسيين بقية نيل الترقية. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الثالثة، أقرأها لكم شام شول. إليكم تفاصيل النشرة. استمع دكتور جيمي سواني إيغا نائب رئيس حزب الحركة الشعبية إلى تنوير من قادة تحالف أحزاب الأجندة الوطنية حول انتخاب السيد جمعة سعيد وارجو رئيسا للتحالف. وقال السيد ديفيد ويليام دوك الناطق الرسمي باسم أحزاب الأجندة الوطنية إن التحالف سوف يعمل معا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وعبر للمواطنين للانخراط في الأنشطة الزراعية. The National Alliance has elected new leadership under chairmanship of Honorable Juma Said Warju and Honorable Jeshual Guy, the deputy, and Honorable Cornelio Kohn. Right now, he is a former chairperson of the National Alliance of Political Parties. The second point we discussed with His Excellency is the economic hardship in the country. We discussed how to improve our economy by encouraging our people to cultivate and put priorities to the agriculture to boost our economic. The third point we discussed with His Excellency is the Tumaini initiative. We get a full brief from His Excellency about the Tumaini initiative, and we thank the mediators about the progress made by the parties to the Tumaini initiative by agreeing on the agenda. Because all this time they are discussing without agree on the agenda. They agree on 3 agendas. One of them is the root cause of the conflict. The second is a related article between Tumaini initiative and Revitalize RSS. The National Alliance of Political Parties also urge the other whole-out group, General Thomas Cirillo and his group, to join the Tumaini initiative because people of South Sudan, they are yearning for the lasting peace. The lasting peace is the Tumaini initiative complementing the revitalization. قدمت رئيسة المجلس التشريعي القومي الانتقالي جيما نونو كومبا تعازيها لأسر ضحايا تحطيم الطائرة التي كانت نقلت العاملين من حقول النفط بولاية الوحدة بانتيو إلى 29 من شهر يناير، وذلك خلال لقائها مع وفد من رئاسة شركة جيبوك، حيث عبرت السيدة جيما عن خطة لمساعدة عائلات الضحايا في ظل الفترة الصعبة التي يمرون بها، فيما عرب رئيس الشركة بجمهور عن تأثير تلك الحادثة المؤلمة لأسر الضحايا، وأيضا بصورة عامة للشركة في فقدان أعضائهم، مضيفا إلى تضافر الجهود من قبل الحكومة في مواساة الأسر. We are all mourning us in Parliament as the representative of the people. We are very much affected by what has happened, like all of you. We are all traumatized. The whole nation is traumatized by this incident. And I know you, as colleagues of these brothers who perished, are more traumatized, traumatized because they were here with you on a daily basis. You are traumatized the same way the direct families of the deceased are traumatized. So at difficult times like this,
we have to come together and console each other for the loss of dear ones, loss of friends, loss of colleagues. We are not able to visit the families one by one because they are all scattered in different places. That's why we thought we should come to their place of work and register our condolences, heartfelt condolences, and also if there is a condolence book for that we have here, we can also sign it on behalf of the Parliament. If there is none, we register our sincere condolences to you, the leadership, the President, the Vice President, and all the staff of JIPOC. It was a great shock to us at JIPOC family. For some of these staff has been our members for many years. And we have actually invested in some term of training to make sure that they can take out the industry to the next level. That social attachment with us, with them, it will take some time to be forgotten. It also affects each individual family for the late and all of us as a country. We are, the JIPOC family is very much thankful to all of you for coming over to JIPOC premises and share your thoughts and at this our mournful moment. So we are very much thankful to all of you. As you know that these are our brothers, it is a loss for not only for the JIPOC family, but loss for the society and as a nation as a whole. Because they are basically oil soldiers, they have put their effort, they have their experiences, and this is a big. بحث السيد ثوي ساتجن مستشار الشؤون الأمنية لرئيس الجمهورية بمكتبه مع محافظ مقاطعة بور ووفد من أبناء المجتمع بجوبا تداعيات الأحداث الأخيرة بولاية شرق الاستوائية، حيث ناقش الاجتماع ضرورة العودة الآمنة للرعاة ومواشيهم، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين. وطالب الدكتور أنغوك غوردين قوال الحكومة بضرورة توفير الحماية اللازمة لعودة الرعاة إلى مقراتهم الأصلية. Communities to be fighting over very petty issues. So thank you, Your Excellency. We have advised us, we have the task to go engage our people, the cattle headers, so that they can relocate to better areas where there will be no issues or conflict. And we wish this country to be always. اقترح وزير الإعلام وتقنية الاتصالات والخدمات البريدية مايكل ماكويلوث على أن يكون هناك مركز للأبحاث الحكومية. جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع القيادي السنوي الثامن لوزارة الإعلام وتقنية الاتصالات والخدمات البريدية يوم الثلاث. وفي تصريح عقب الاجتماع رحب دكتور إيات أوانيات وكيل وزارة الإعلام بفكرة الوزير، مضيفا أن وجود مركز للبحوث الحكومية سيساعد كثيرا في نشر القرارات والسياسات الحكومية، معلنا إن الحكومة ستدشن مشروعا الأسبوع القادم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للمساعدة في تأهيل الإعلام في جنوب السودان. We discuss about 7 items that compose the agenda of today and touch upon a new idea of coming up with a think tank that will aid policymakers in
coming up with informed decisions. And then we also talked about two items concerning the establishment, a proposal to establish a national media working group. The other was a presentation of a project that has been approved and that will be launched on the 11th of this month, which is working on about support of the current mass media comprising of various radio stations, including SSBC, Malakal, and WOW. We would like to rehabilitate this, and we are getting support from JICA. The implementer is UNESCO. وضعت وزارة الصحة القومية إجراءات وتحوطات احترازية في كل من مطار جوبا الدولي ومنطقة نمولي إلى جانب النقاط والمعابر الحدودية لمنع دخول فيروس الإيبولا إلى البلاد بعد ظهورها مؤخرا بدولة يوغندا. وطالب السيد جيمس هوسماي وزير الصحة بالإنابة المواطنين للتباعد وعدم الاتصال الجسدي مع المشتبه إصابتهم بالفيروس، فضلا من الاهتمام بالنظافة وغسل الأيادي، مبينا أن الإجراءات الخاصة بحجز المصابين سارية المفعول. This is a press statement on Ebola virus disease outbreak in Kampala, Uganda. The Minister of Health, South Sudan, would like to inform the general public of a confirmed outbreak of Sudan Ebola virus disease in Kampala, Uganda. This outbreak was confirmed in 32-year-old male nurse, designated as an index case, an employee of Malago National Referral Hospital. The patient presented with a 5-day history of high fever, chest pain, and difficulty in breathing, which later progressed into an unexplained bleeding from multiple body sites. The patient experienced multi-organ failure and succumbed to the illness at Malago National Referral Hospital on 29 January 2025. Post-mortem sample confirmed Sudan Ebola virus disease. Ladies and gentlemen, Ebola is a severe and often fatal virus illness. It is spread through direct contact with infected bodily fluid and contaminated objects. This virus can be transmitted through human-to-human transmission via direct contact through broken skin or mucous membranes with blood or body fluids of a person who is sick or has died from Ebola. Contaminated objects such as medical equipment or personal items that have come into contact with infected body fluids. Close contact. انطلقت بجوبا أعمال الاجتماعات السنوية 19 الخاصة بمراجعة برنامج التقليل من داء الدودة القينية والمعروفة محليا بالفرنديت، وذلك بالتعاون مع مركز كارتر والمنظمات الصحية العالمية ومدراء الصحة بالولاية. وتي هذه الجلسات في ظل تأكد أكثر من 6 حالات إصابة و14 حالة غير نشطة بكل من جنغولي ووراب البحيرات وشرق الاستوائية. وتنقسم الحالات ما بين حالات بشرية، حيوانات أليفة، بالإضافة إلى الحياة البرية. المزيد في التقرير التالي.
هيأ الحاضرون في بداية الاجتماعات السنوية روح الراحل جيمي كارتر من خلال دقيقة صمت تقديرا للجهود الجبارة التي بذلها في خدمة شعب جنوب السودان. وقال مدير عام برامج محاربة الدودة الغينية بوزارة الصحة دكتور حكيم جول ماكور إن الوزارة ستواصل جهودها حتى إعلان جنوب السودان خال من المرض. The program will last and we survive, and the legacy of the Carter will make sure that it will last forever. I will do the best to honor Jimmy Carter legacy of fighting against Guinea. متحدثا عبر تقنية الفيديو من أتلانتا الأمريكية، جدد مدير برامج محاربة دودة الفرنديد بمركز كارتر آدم ويس مواصلة الشراكة مع جنوب السودان حتى نجاح رعية الراحل. And certainly the Carters as a family and the Carter Center staff have always stood in solidarity with the people of South Sudan and will continue to do so, whether we're talking about the fight against guinea worm, river blindness, or your continued pursuit for peace. إلى ذلك حثت وكيلة وزارة الصحة دكتورة هاريت باسكوالي جميع الشركاء بضرورة العمل معا بما في ذلك وزارات الري، الثروة الحيوانية والحياة البرية. To ensure the eradication of guinea worm in our country, it calls for achieving the target against the challenges of diverse climate conditions, infrastructure limitation, remote settings. We call for determined resolution to eradicate guinea worm in South Sudan. وبحسب القائمون على أمر القطاع الصحي فإن ال20 حالة تعتبر مؤشرا خطيرا مقارنة بالعام الماضي حيث كانت حوالي 3 إلى 4 حالات فقط. مارتن جاستن باول كوسي، SSBC، جوبا. التقى وزير حماية الحياة البرية والسياحة رزق زكريا حسن بالسفير التركي الجديد لدى جنوب السودان مايتين ريفين. وقال وزير السياحة عقب اللقاء أنهما بحثا السبل الممكنة لتقوية العلاقات الدبلوماسية بين جوبا وعنقرة عبر بوابة السياحة والحياة البرية، مبينا أن البلاد يمكنها الاستفادة من خبرات الدولة التركية العريقة. من ناحيته أعرب الدبلوماسي التركي الجديد ميتين الذي خلف أردم مرتاف عن شغفه في العمل والتعاون مع قيادات الوزارة وخدمة شعب البلدين. About the possibilities of strengthening our partnerships between South Sudan in general and Turkey, and in our case between this Ministry of Wildlife Conservation and Tourism and my counterpart in Turkey. On my personal note, I believe that Turkey are the right nation and country for us to partner with based on the vast experiences, based on the different development that they have in this juncture. But what is needed now for us, we have to pick it serious as we can so that we drive it along that direction. We discussed the possibilities of further enhancing our cooperation in areas like tourism and wildlife. And my impression is that our potential is great, and there's the will from both sides to achieve this. دشنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية برنامج بيوسع النظام المعلوماتي لإدارة المالية المشتركة بجوبا، حيث يهدف البرنامج التعامل مع ظاهرة العمالة الزائدة والأسماء الوهمية وإعادة تنظيم إدارة الهيكلة الرواتب، فضلا عن إدارة نظم البيانات على مستوى كافة المؤسسات الحكومية.
It is our project. It is us, the government and the people of South Sudan, that wanted to clean the payroll so that those who are working are decently paid. And I wanted to underline that, I want to underscore decently paid, because as I've said earlier, chances are there must be some Benjamins that are getting paid twice, and that is not decent pay. We have to be paid decent. I only get paid in one place, in one ministry, for the position I am holding, for the services I'm delivering to the people of the Republic of South Sudan. And that is very, very important. And this project is addressing exactly that. I'm happy, and that is where my happiness is, because we have challenges of meeting the civil servants' payroll payments or salaries regularly. This is a milestone for us as people of public service, because most of our problems are going to be resolved with this human resource management information system. We have been waiting for this kickoff very eagerly, because the rollout of this human resource information management information system will make us to optimize, it will optimize workforce management in all the units, especially in the Ministry of Public Service. And data will be accurate, no data will be compromised. And most importantly, it will enable us to track attendance of all the employees. And that is one of the most important things in the human resource management. And all our problems will be resolved. We'll have more of technical discussions. We'll allow Free Balance team and the Afro team to ask some questions as part of the situational analysis that will feed into the final session report. HRMS implementation project assignment that is one of the key interventions. فاصل قصير ثم نعود لتكملة ما تبقى من نشرة الثالثة. كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة تصريحات الحكومة السودانية بوجود أكثر من 65% من مواطني جنوب السودان ضمن قوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني. وفي تصريحات التي أدل مساعد رئيس مجلس السيادة السوداني ياسر العطا قالت أبوك إن الحكومة ملتزمة بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية لكل الدول بما فيها السودان. On 20th of January 2025, media outlets broadcast video footage of General Yasser Al-Attah, Assistant Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces, addressing troops from an undisclosed location. During this address, he claimed that South Sudanese citizens constitute 65% of the Rapid Support Forces fighting force,
General Al-Atta also sent mixed messages, expressing his trust in His Excellency President Salva Kiir Mayardit and the leadership of South Sudan, while simultaneously accusing South Sudan of doing nothing to prevent South Sudanese individuals from joining the RSF. We urge the government of the Republic of the Sudan to refrain from issuing unfounded allegations that could jeopardize our bilateral relations and regional stability. The government of the Republic of South Sudan reiterates its commitment to sustaining cordial relations with Sudan and upholding the guiding principles and overarching objectives of global order, international humanitarian law, human rights, state sovereignty, mutual respect, win-win cooperation, promoting peaceful coexistence and peaceful dispute resolution in any. زار أغسطينو جاد الله واني حاكم ولاية الاستوائية الوسطى منطقة أروى بمقاطعة لوكليري، وتهدف الزيارة تقييم المهددات الأمنية في المنطقة عقب التقارير بشأن لوجود الكثيف للماشية في المنطقة، مبينا تسبب في نزاع في المنطقة. المزيد في التقرير التالي. تجيء زيارة الحاكم لقرية نيولو بهدف إيجاد الحلول للتوترات التي وردت في تقارير اعتداء رعاة الماشية المسلحين على المنطقة مما تسبب في النزاع في القرية. ولدى مخاطبته المواطنين تعهد الحاكم جاد الله بالتزام الحكومة في إيجاد الحل السلمي للخلافات الدائرة في المنطقة. ما في زول هنا في الجنوب ما داير زول، نحن دايرين بعضنا عشان البلد ده يكون كويس، عشان البلد ده يكون أمن. لأن هنا كجنوبيين بنلموا أنفسنا عشان نسلى البلد ده. الأسئلة اللي في إيدها بتاع المواطنين كل يشيلوا برا كله. شعب يا ولد عنينا وودونا عشان نمشي في النظام. شعب يا رب عنينا. شعب يا صوتوا لانفصال بتاع الجنوب. شعب يا خلانا هنا نلبس الكاكي. شعب يا خلانا عشان هنا نقوم بالليل ونهار. عشان كده نوفر لهم الأمن. شباب ما تستعجل. شباب ما تسيلوا قانون في يد بتاعهم، شباب ما تسيلوا حربة في ايدها بتاعهم. وسمن إيمانويل تيتي زبون محافظ مقاطعة جوبا جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار الأمني، مشيرا إلى ضرورة نشر قوات إضافية لحماية المزارعين المحليين. فمودو بقر ده إرادة وطنية. فأنا بشجعتك كل الناس يقول وحكومة موجود على مستوى تا بيام تا كاونتي تا ولاية. حكومة الكبيرة المستوى الإدارة النظامية ده كله جاني جاء عشانكم كمواطنين بتاعهم. وجا عندنا مسؤولين، أنا متأكد مشكلة ده